Hello children, welcome to advanced level general English lessons. So far we have done few units of your textbook. Textbook එකේ advanced level textbook එකේ general English අපි දැන් unit කීපයක් කරලා තියෙනවා. So maybe that you have watched my previous videos. So in those videos, in those lessons, in those units, you learned certain tenses. අපි කලින් කරපු units වල tenses වල පොඩි පොඩි කොටස් අපි ඉගෙන ගත්තා. For example, in the first unit you learned simple present tense. පළවෙනි unit එකේ simple present tense ඉගෙන ගත්තා. ආයෙමත් ඊළඟට present continuous දෙකක් තුනක් අපිට ආවුණා. So now you know a bit about these some of these tenses. ඒ tenses දෙකක් තුනක් ගැන අපි අවබෝධයක් ලබා ගත්තා. So what I am going to do today is to take all the tenses. අපි තනින් තනින් ඉගෙන ගත්ත කිහිපයක් තව අපි discuss නොකළ tenses ටිකත් ඒ සියලුම දේවල් එකට අරගෙන එක දවසේ එක lesson එකද discuss කරන්න. So that you will find it very easy to focus on these tenses. ඒ මුණාම ඔයාලට මේ tenses ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙන මොනවද මේ present continuous, present perfect continuous. So what are the differences? ඒවයි තියෙන වෙනස්කම්. So the structure of those sentences and we will discuss. So then in today's lesson my topic is tenses in English. You know how many tenses are there in English? English වල ආ tenses කියලා මොනවද ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ කීයක් තියෙනවද? I know that you will tell there are 3 tenses. Yes, for the beginners we discuss it as 3 tenses. අපි discuss කරන්නේ 3 tenses තියෙනවා කියලා. Sometimes the future is not a tense, sometimes it's a form because there are many other ways of expressing future. අපි tenses කියලා tenses 3යි කියලා ඉගෙන ගත්තට සමහරට future tense වලට ගියාම future tense ඒක discuss කරනවට අමතර වෙනත් ක්‍රම තියෙන්න පුළුවන්. අපි ඒව කතා කරමු අද. Then let's see what are these tenses. අපි එහෙනම් බලමු මේ මොනවද tenses කියලා. So basically there are 3 tenses, that is present tense, past tense and future tense. Present tense now, past tense අතීතේ, future tense අනාගත. Now, in those present tense කිව්වම there are 4. Simple present tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous. So these are the 4 ways of expressing present. නම් present ගැන කතා කරන්න පුළුවන් මේ ක්‍රම 4. මෙන්න මේ 4 ඔයා හොඳට ඉගෙන ගත්තොත් present tense ගැන ඕනම දෙයක් කියන්න පුළුවන්. present tense කවදාවත් grammar වර්ධින්නේ නැහැ. එහෙනම් ගොඩක් වටිනවා. What you have to remember is just only 4 sentences. I have given 4 examples. මම උදාහරණ වාක්‍ය 4ක් දෙන්නම්. අන්නේ 4 මතක තියාගත්තොත් ඔයාලට මේක පහසුවෙන්ම කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ 4ත් එක්ක හරියටම අවබෝධ කරගත්තොත් you will never go wrong in writing or speaking using present tense. present tense පාවිච්චි කරලා කතා කරන ලියනේ කවදාවත් වැරද්දක් වෙන්නේ නැහැ. So in this case today I am actually talking about these tenses, the singular. Singular. What is singular? ඒකවචන. එහෙනම් tenses වල අපි ඒකවචන අද සාකච්ඡා කරමු. ඒවා කොහොමද නෙගටිව් වෙන්නේ, questions වෙන්නේ, නෙගටිව් questions වෙන්නේ, ඒ කරන විදිය ඔක්කොම අද සාකච්ඡා කරමු. මම ඊළඟ පාඩමේදී ඔයාලට සාකච්ඡා කරන්නම් the tenses, the plural forms. ඒවා බහුවචන වෙන විදියත් මම ඊළඟට කතා කරන්නම්. So now let's see these 4. Simple present tense. There's an example given. He drinks tea. I told that is singular ඒකවචනේ. මං ගන්න එතකොට he එක්කෙනයි. So then drinks.
just focus your attention, right? මෙන්න මේ බලන්න ක්‍රියාපදේ is. එහෙනම් you can take any verb ඕනම ක්‍රියාපදයක් ගන්න පුළුවන් ඒකේ singular form එක. In my previous video I discussed the different forms of verb. ක්‍රියාපදයක විවිධ ස්වරූප මම කලින් කතා කරලා තියෙනවානේ. දැන් drinks කිව්වම drink, drank, drunk. ඊට පස්සේ ආයෙනවා drinking, drinks කියලා. එහෙම නේද? මතකනේ? ඊට පස්සේ so ක්‍රියාපදයේ මුල් ස්වරූපයට අගට s දානවා. එක්ක es, ies. ඒ ක්‍රම දන්නවනේ ක්‍රියාපදයේ ඒක වචන බහු වචන ස්වරූපය. So then he drinks. drink කිව්වොත් බහු වචන ස්වරූපය. එහෙනම් ක්‍රියාපදයේ ඒක වචන කරන්නේ අගට s දාලා. අපි ඒව කලින් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. හැම එකටම s එන්නේ නැහැ. Right? So then drinks. So you can use any verb with the singular form of the verb. ක්‍රියාපදයේ ඒක වචන ස්වරූපයත් එක්කයි ගන්නෙ. ඕනම ක්‍රියාපදයක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට then he drinks tea, he plays volleyball, he goes home, he sleeps on the bed, he speaks English, right? Anything. Drinks, plays, writes, anything with the singular form. ඕනම ක්‍රියාපදයක් කියනනම් singular form එකත් එක්ක s form එක, right? And the next one, present continuous. Present continuous is plus ing form of the verb. The present continuous කියන්නේ is එක්ක ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපය. So I am talking singular, he ek වචන. එතකොට is එක්ක ක්‍රියාපදයේ ing. He is drinking tea. He is playing cricket. He is reading a book. Right? He is writing a letter. Any verb ඕනම ක්‍රියාපදයේ ing එක්ක. And present perfect means has plus past participle form of the verb. ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි ස්වරූපය. අපි ඉගෙන ගත්ත ඉස්සෙල්ලා when you say drink, drank, drunk. The third form of the verb. ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි ස්වරූපය, right? So he has drunk. has එක ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි ස්වරූපය. He has drunk, he has written, he has played, he has read. Anything, right? You can use any verb. ඕනම ක්‍රියාපදයක් use කරන්න පුළුවන්. has එක past participle. අපි use කරේ has මෙතන ඒක වචන නිසා, right? So then you can use, this is the grammar point of course, has plus past participle form of the verb. And the fourth one, present perfect continuous, has been plus verb ing. Has been එක ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපය. Right? Has been plus ing form of the verb. Has been drinking, has been playing, has been writing, right? Anything like that. So now you know the grammar structure of the tense. tense එකේ grammar structure එක දන්නවා. පළවෙනි නම් singularත් එක්ක අපි කතා කරන්නේ singular එක වචන නාමපදය. he වෙනුවට අපිට පුළුවන් ඕන ඒක වචන නාමපදයක් දාගන්න. he, she, it, mother, father, teacher, anybody, my friend. ඕනම singular noun එකක් මුලට එන්න පුළුවන්, right? My father drinks tea. My friend goes to school. ඒ වගේ. So you can use any singular noun plus the verb singular form. Present continuous is plus ing form of the verb. Present perfect has plus past participle form of the verb. Verb 3 එක. Present perfect continuous has been plus ing form of the verb. And then now you know these four tenses.
අපි බලමු මේකේ තේරුම මොකද්ද. So if you know the meaning in your language, and it will be very easy for you to remember. Now this one, he drinks tea. Drinks means bonawa. මම කියන්නම් මේව මොන වගේ අවස්ථාවද use කරන්න කියලා. අපි ඒ ටික ඊළඟට කතා කරනවා. ඊට කලින් මේ structure එකයි මේකේ මොකද්ද මේකෙන් කියන තේරුම. You just keep that in mind, right? He drinks tea. Drinks means bonawa. He is drinking bomin innawa. Right? Then actually we discussed these two in our first unit and the second unit. අපි කතා කරා විස්තරාත්මකව. අපි දැන් ඔක්කොම එකට අරන් තියෙන්නේ. Then this one, he drinks tea. ඔහු බොනවා තේ. Right? සිංහලෙන් කියන්නේ ඔහු තේ බොනවා කියලානේ. Now understand the structure. Now here the verb comes in the middle, right? There's a little difference between the Sinhala way and English way. In Sinhala, when you tell ඔහු තේ බොනවා, බොනවා කියන ක්‍රියාපදයේ අගටනේ ඉන්නේ. බලන්න ඉංග්‍රීසි වල පොඩ්ඩක් ඒක වෙනස්. ක්‍රියාපදයේ මැදට එන්නේ. We learned subject, verb, object in the same way. So then remember the meaning, right? He drinks tea. ඔහු තේ බොනවා තේ. He is drinking බොමින් සිටිනවා. He has drunk බීලා තියෙනවා. ඔහු බීලා තියෙනවා තේ. He has been drinking බොමින් ඉඳලා තියෙනවා. So when you want to tell something like this, අපි හිතමු ආට ඕනේ වුණා ආයා ලියලා තියෙනවා. ලියලා තියෙනවා කියලා ඔන්න කියන්න ඕනේ. ඔයාට මේක මතක නම් එහෙනම් මේ විදිහට compare කරලා you can make your own sentence. එහෙනම් ලියලා තියෙනවා කියන එහෙනම් ලියලා තියෙනවට සමාන එක බීලා තියෙනවා. බීලා තියෙනවා කියන එක he has drunk කියවනම් ලියලා තියෙනවා නම් has written. Write කියන එකේ write, wrote, written. You take the past participle form of the verb. He has written. එයා අතු ගාලා තියෙනවා පන්තිය. Sweep, swept, swept. He has swept. ලියනවා තියෙනවා කියන්නේ has written කිව්වා අපි. ඒ වගේ අතු ගාලා has swept. Very simple. So then just remember these sentences and their meanings. So then the uses I will discuss later, right? The use කරන ක්‍රම මම කියා දෙන්නම් මේකේ. If you can remember this with the meaning, I think it will be very easy. I am telling you an easy way. ලේසි ක්‍රමයක් මම මේ කියා දුන්නේ. Right? Then this one, බොනවා, බොමින් ඉන්නවා, බීලා තියෙනවා, බොමින් ඉඳලා තියෙනවා. Right? In the same way, now just keep that in mind. Right? We'll discuss about the past tense also. Past tense also there are 4. Past simple tense, simple past tense, past continuous, past perfect and past perfect continuous. So if you can remember these 4, you will never go wrong in expressing or in writing past tense. මෙන්න මේ හතරත් ඔයා මතක තියාගත්තොත් එහෙනම් past tense වලින් කවදාවත් ඔයාගේ grammar වර්ධින්නේ නැහැ. නම් present tense you know and past tense you know. So you are going to do a lot of things using tenses perfectly. And present tense, past tense use කරලා ගොඩාක් දේවල් අපිට කියන්න කරන්න පුළුවන්. ලියන්න පුළුවන් නේද? So then remember this, then to talk about past tense, anything that happened in the past. අතීතයේ වාය කළ හෝ යමක් දෙයක් කියන්න යනවා නම් ලියන්න යනවා නම් you use one of these things. මෙන්න මේ හතරෙන් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙනම් මේ හතර මතක තියාගත්තොත් ඔබට අතීතයේ සිදු ඕනම දෙයක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න ලියන්න පුළුවන්. So it's very simple. Just remember. Now let's look at the examples. Simple past tense means he drank tea. I'm recalling. We are talking about singular. He drank tea. මෙතන drinks කිව්ව එකේ drink එකේ past tense.
drink, drank, drunk. You know those verb patterns. The second one, past tense. He drank tea. So any verb but in past form. වාට මෙතනට ඕනම ක්‍රියාපදයක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකේ අර දෙවෙනි එක කියන්නේ past tense එක ගන්න ඕනේ. Second one, past continuous. Was plus ing form of the verb. He was drinking. Any verb but with ing form of the verb. And third one, had plus past participle form of the verb. තුන්වෙනි එක had එක past participle එක. Fourth one, had been plus ing form of the verb. එතකොට had been එක ඕනම ක්‍රියාපදයක් ing ත් එක්ක. Now when you look at these two, you can see the present tense and past tense. Now compare and see. දැන් බලන්න. He drinks, present tense. Drink කියන එකේ past tense එක මේක drank. He drinks tea, he drank tea. බොනවා එහෙනම් මේක බිව්වා, past tense. You can think of the meaning now. ඔව් බිව්වා තේ. This one is drinking. එහෙනම් is කියන එකේ past tense එක තමයි was. He is drinking. He is drinking means now. දැන් බොමින් ඉන්නවා. He was drinking, past tense. බොමින් සිටියා අතීත කාලේ. So you can easily get the meaning also. He was drinking. ඔහු බොමින් සිටියා තේ. Then මෙතන he has drunk. බීලා තියෙනවා. එහෙනම් මේක has එකේ past tense එක. He had drunk. බීලා තිබුණා. බීලා තියෙනවා. බීලා තිබුණා past tense. And he has been drinking, බොමින් ඉඳලා තියෙනවා. Then it's past tense. He had been drinking. Has past tense had. Right? Has had. He had been drinking. ඔහු බොමින් ඉඳලා තිබුණා. මේක බොමින් ඉඳලා තියෙනවා. මේක බොමින් ඉඳලා තිබුණා. So you are talking here present situation and here the past things that happened or that had been happening. අතීතයේ සිදු වුණ දේවල්, සිදු වෙමින් තිබුණ දේවල්, සිදු වෙලා තිබුණ දේවල් ඒ වගේ. So when you talk of past tense, all the things that happen in the past, you use past tense. For present, now. In the same way, future tense also there are four. Simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous. So there are also, first one, simple future means will plus verb 1. will එක ක්‍රියාපදයේ මුල් ස්වරූපය verb 1 එක. Then when you say drink, drink, drank, drunk. Drinks, drinking. එහෙම තියෙනවනේ. So it's the first one. He will drink. He will play. He will write. He will go, will write, will play, will sing. So always you can use any verb but it should be the first form. ඕනම ක්‍රියාපදයක් හැබැයි පළවෙනි ස්වරූපය. Right? And the second one, so that is simple future, and future continuous means will be සමග verb ing, ක්‍රියාපදයේ ing. Will be drinking, will be writing, will be going, will be sleeping. Any verb but it should be in ing form. Right? And the next one, future perfect. Will have plus the verb 3, past participle form of the verb. So when you say drink, drink, drank, drunk, the third form. ඕනම ක්‍රියාපදයක් විතර ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ third form එක කියන්නේ past participle එක ගන්න ඕනේ. Will have drunk, will have finished, will have cleaned. Right? Something, anything like that. ඒ වගේ ඕනම ක්‍රියාපදයක් will have සමග past participle form of the verb. And next one, will have
been plus ing form of the verb. Will have been සමග ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපය. Will have been drinking. Will have been writing. Will have been sleeping. It should be in that way. So that is the grammar structure. ඒ ව්‍යාකරණයේ structure එක එහෙමයි. Right, let's see now here drinks. ඒක වචනේ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. He drinks. මෙතන drank. බොනවා, බිව්වා. Then will drink. Then future. boy අනාගතේ. බොනවා means now. බිව්වා past tense. Will drink future. boy. එහෙනම් මේක will be drinking. බොමින් ඇති. බොමින් ඉඳීවි. That is in future. Will have drunk. බීලා තියේවි. Something that you expect to happen in the future. අනාගතේ සිදු වෙලා තියේවි කියලා. He will have drunk. He will have finished. එයා ඉවර කරලා තියේවි. ඔයා ගෙදර යනකොට අම්මා බත් උයලා තියේවි. Mother will have cooked. Right, something like that. Then will have been drinking. That will be happening in the future. අනාගතේ සිදු වෙමින් තියේයි කියලා හිතන දෙයක්. Will have been drinking. බොමින් ඉඳලා තියේවි. So then all these things future. So these are the three tenses: present tense, past tense and future tense. So if you can remember these 12 sentences as examples and keep that in mind. මතකේ තියාගන්න. So whatever that you want to write, if you can remember the meaning also, then මේ ටික මේ වාක්‍ය 12 මතකේ තියාගෙන ඒකේ තේරුමත් එක්ක මතකේ තියාගත්තොත් ඔයාලට ඕනම එකක් ලියන්න පුළුවන් using any tense. මේ tenses use කරලා ඕන එකක් වරදින්න නැතුව ලියන්න පුළුවන්. කතා කරන්නත් පුළුවන්. I'll tell you. Now we'll just think of the meanings. අපි ආයෙ පොඩ්ඩක් meanings ටික බලමු. මෙතන එතකොට I'll tell only the meaning of the verb. දැන් ඔබ දන්නවා මේ he වෙනුවට ඔයාට he, she, it, mother, father, friend, kamal, nimal වගේ ඕන නමක් දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක වචන මම බහුවචන ඊළඟ පාඩමේදී කතා කරන්නම්. එතකොට අදාළ ක්‍රියාපදේ මේ විදිහට. එතකොට drinks බොනවා. This one බොමින් ඉන්නවා. Drank, has drunk බීලා තියනවා. Has been drinking බොමින් ඉඳලා තියනවා. තියනවා presents. Drank බිව්වා. Was drinking බොමින් සිටියා past tense. Had drunk බීලා තිබුණා. That is also past tense. Had been drinking බොමින් ඉඳලා තිබුණා. Will drink boy. Will be drinking බොමින් ඉඳීවි නැත්නම් බොමින් නැති. Will have drunk බීලා තියේවි. That is in future. Will have been drinking අනාගතේ බොමින් ඉඳලා තියේවි. So if you can remember these meanings like that, අන්හිම් මතක තියාගත්තොත් මේ ටිකත් එක්ක වාට ඔළුවට එන ඕනම වාක්‍යයක් ඕනම tense එකකින් ලියන්න පුළුවන්. For example, අපි බලමු උදාහරණයක්. අපි හිතමු ආට ඔන්න ලියන්න ඕනි වුණා විදුහල්පතිතුමා උදේ රැස්වීමේදී කතා කරමින් ඉඳලා තිබුණා. නැත්නම් කතා කරමින් සිටියා. කතා කරයි. ඕන එකක්. අපි හිතමු කතා කරමින් ඉඳලා තිබුණා. කතා කරමින් ඉඳලා තිබුණා කියන එකට සමාන එකක් මේකේ බොමින් ඉඳලා තිබුණා. බොමින් ඉඳලා තිබුණා නම් had been drinking නේද? එහෙනම් කතා කරමින් ඉඳලා තිබුණා නම් had been talking or addressing. So the principal had been addressing the meeting or the morning assembly. So ඒ වගේ ඕන එකක්. කතා කරයි කියවුණා. කතා කරයි කියන එකට නම් මේක boy කිව්වේ will drink නම් කතා කරා නම් will address. Will address කියන්නේ කතා කරන අමතනවා. රැස්වීම අමතනවා කියලා කියන්නේ. කතා කරනවා කියන එකනේ. So he will address the meeting, address the pupils. He will talk, he will speak.
So likewise, so whatever that you want to write, ඔයාට ලියන්න ඕන මේකක්. එතකොට මේ 12න් එකක් තමයි. එතකොට මේ 12 මතක තියාගත්තොත් you can write in any tense. ඕනම tense එකකින් වරදින්න නැතුව ලියා ගන්න පුළුවන්. ඔයා ලියන්න යන එකට සමාන කොයි tense එකේද තියෙන්නේ බලන්න. එහෙනම් ඒක ලිව්වේ කොහොමද? එහෙනම් ඒකම ඒ විදිහට ඔයා ලියන්න එන එක හරව ගන්න. So that is the basic thing. So when you practice this and when you remember and practice, and these things will come automatically to your mind. මේක මුලදී එහෙම මතක් කරගන්න. ඔයා grammar අමාරුයි කිව්වට මුලදී පොඩ්ඩක් ඒක මතක තියාගෙන පොඩි වෙලාවක් ගියාට compare කරලා හදාගන්න. ටිකක් practice කරාම when you speak those things comes automatically. ඒවා ඉබේම අපිට එනවා. ලියන්න ගියාම ඉබේම එනවා. මේක කොහොමද future continuous වලින් ලිව්වේ කීක මතක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. So automatically that comes with the practice. For that you need to practice this, right? So then remember these 12 tenses with the examples and the meaning, right? That will help you a lot. Hope that you got a clear idea about these 3 tenses and their meanings. Again I'm telling, we just talked about singular form, ekavachana swarupaya api katha kare. Now let's see how the negative question and the negative questions are formed. Now you know that we wrote only the positive. නිකන් අපි වාක්‍ය කිව්වා විතරයි. මේවයි තියෙනවා negative නැතේන අර්ථය. Questions ප්‍රශ්න කරන විදිය. And negative questions නැතේන අර්ථයේ ප්‍රශ්නය. Negative interrogative we call it. So අන්න ඒවත් අපි දැනගන්න ඕනේ. Now we know the structure and now we are going to learn their negatives, questions and the negative questions. අපි දැන් tenses 12 දන්නවා. එහෙනම් singular ඒකේ නැතයනාර්ථය, question form එක ප්‍රශ්නාර්ථය and negative question නැතයනාර්ථයේ ප්‍රශ්නේ අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. Now let's look at the first one. Simple present tense we learned he drinks tea. So in this one when you want to make its negative කරනවා නම් අපි මේකේ he drinks tea, he not drinks කියන්නේ නෑ. Now remember this is present tense singular with s. Then you should know then there are 2 things like this. One is does and drink. Right? Then ක්‍රියාපදයේ s තියෙනවා නම් මතක තියාගන්න ඒකේ තියෙනවා does. Does වෙනම ගත්ත හැටි මේකේ s නැති වෙනවා. Remember that. Drinks does drink. Plays does play. Goes does go. Right likewise. එතකොට මේක negative කරනවා නම් අපි මේක මැදට not දාන්න. He drinks tea. He does not drink tea. He drinks tea. He does not drink tea. He plays cricket. He does not play cricket. He does not play cricket. He goes to school. He does not go to school. And remember goes කිව්වොත් does ගත් හැටි වෙනම මෙතන goes එක go වෙනවා. He does not goes කියන්නේ නැහැ. He does not go. So මේ does not කියන එක අපිට එකතු කරන්නත් පුළුවන්. Does plus not doesn't. So when you tell like that, does plus not, you can say does not doesn't. අපිට he does not කියන්න නැතුව he doesn't drink කියන්න පුළුවන්. He doesn't play. He doesn't write. He doesn't go. Very simple. So when you speak, අපි කතා කරනකොට අපි එහෙම අපි ඒ වගේ ඒවා එකතු කරලා කියන්නේ. So that is the way of making negative. Right? අපි බලමු මේක කොහොමද negative කරන්නේ? That is very easy. Second one.
he is drinking, he is මෙන්න මෙතනට දාන්න not කියන එක. So we put he is drinking tea, he is not drinking tea. And so we'll use, and this is the place where you use not. And here not. He is drinking tea, he is not drinking tea. He is playing cricket, he is not playing cricket. He is reading a book, he is not reading a book. ඒකෙත් අපිට is not එකතු කරන්න පුළුවන්. isn't කියන්න පුළුවන්. He isn't reading a book. He isn't playing cricket. He isn't writing a letter. Is not, isn't. You can join and tell. When you speak, you join and tell like that. අපි කතා කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට එහෙම තමයි කතා කරන්නේ. Right? So then that is the negative of second one. Third one. To make that negative, you just put not here. Not. මෙන්න මෙතනට. He has drunk tea. He has not drunk tea. He has written a letter. He has not written a letter. He has brought the book. He has not brought the book. Right? So then it's very simple to make the negative. Then let's see the question. Then fourth one. He has been drinking. He has not. He has been drinking tea. He has not been drinking tea. He has been playing volleyball. He has not been playing volleyball. Like that. Very simple. Just put not after has. Has එකට පස්සේ not දාන්නේ. ඒතර මේක has not කියන එකත් you can join. So when you speak, කතා කරනකොට අපි ගොඩක් වෙලාවට වෙන වෙනම කියන ඒ දෙක join කරලා ඒ කියන්නේ has not, hasn't. He hasn't drunk tea. He hasn't been drinking tea. Right? So then it is very easy now to make the negative. දැන් මෙනම් මේ tense එකේ negative නැත යන අර්ථය හදාගන්න පුළුවන්. And now let's see how to form the question. අපි මේකේ ප්‍රශ්නේ හදන්නේ කොහොමද බලමු. Now he drinks tea කියන්නේ ඔහු තේ බොනවා. බොනවාද කියලා අහන්නේ. So it's very simple. You just will take this one. මේකේ මෙන්න මේ does කියන එක මුලට ගන්න. Then he drinks tea. Question එක, does he drink tea? He plays cricket. Does he play cricket? He goes to school. Does he go to school? He writes a letter. Does he write a letter? Remember, when you use does, no is. Does පාවිච්චි කරාම මෙතන is නෑ. That is the important thing that you have to remember. ක්‍රියාපදයට is දාන්නේ නෑ. So that is question, right? And second one, he is drinking tea. It's very easy to make the question. මේ වගේ කෙනා question එක හදන්න හරිම ලේසි. මේ is කියන එක මුලට ගන්න. He is drinking tea. Is he drinking tea? He is writing a letter. Is he writing a letter? He is playing volleyball. Is he playing volleyball? Right? Just take is to the front. Then it becomes a question. And the third one, present perfect. Has. You just take has to the front. Then it becomes a question. He has drunk tea. Has he drunk tea? He has played cricket. Has he played cricket? Very simple, isn't it? දැන් බලන්න හරිම ලේසි. has එක මුලට ගත්ත හැටි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. And the fourth one, he has been drinking. Then there also has මුලට ගන්න. Then he has been drinking tea. Question, has he been drinking tea? He has been writing a letter.
Has he been writing a letter? So very simple to form questions. Now you know to make the negative and question. Now it is clear to make the negative and question. එනම් මේ වාක්‍ය නැත යන අර්ථයටත් ඒ වගේම ප්‍රශ්නේ හදන්නත් හරිම ලේසියි. Then there's one more thing. Then he drinks tea. ඔහු බොනවා තේ. He does not drink. එයා බොන්නේ නැහැ. Question එක එයා බොනවද? Does he drink? ඔහු බොනවද තේ? අපිට අහන්න වෙනවා එයා බොන්නේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නේ. Negative interrogative we call it. ඒකත් හරිම ලේසි. මෙන්න මේක. Does not එකතු කරන්න. මේ දෙකම මුලට ගන්න. Does not එකතු කරාම අපි දන්නවා doesn't. එහෙනම් මුලට ගන්න doesn't. Doesn't he drink tea? එයා තේ බොන්නේ නැද්ද? Does not දෙකම එකතු කරා join doesn't take it to the front. Doesn't he drink tea? He doesn't eat fish. Doesn't he eat fish? He doesn't go to school. Doesn't he go to school? So very simple, right? So that is the negative interrogative. නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නය. එයා බොන්නේ නැද්ද? කන්නේ නැද්ද? යන්නේ නැද්ද? නැද්ද? So that sort of questions you can easily ask using doesn't. We use does because of this. This is singular. මම කලින් කිව්වා අපි මේ කතා කරන්නේ singular ඒක වචන. ඒක නිසා හරි ලේසි. එහෙනම් does use කරන්නේ. Let's look at the second one. Present continuous. He is drinking tea. ඔහු බොමින් ඉන්නවා තේ. Negative, he is not drinking. ඔහු බොමින් නැහැ. Question එක is he drinking? ඔහු බොමින් ඉන්නවද? බොමින් ඉන්නේ නැද්ද? Negative question. Then you take both. Is plus not. Is එකයි not එකයි දෙකම එකතු කරන්න. එතකොට is not, isn't. You can take it to the front. Isn't he drinking tea? He is drinking tea. Isn't he drinking tea? He is reading a book. Isn't he reading a book? Right? Very simple. Then the third one, present perfect. He has drunk tea. Negative, he has not drunk tea. එයා බීලා තියෙනවා. බීලා නැහැ. බීලා නැද්ද කියනවා නම් you can use has plus not. මේ දෙකම මුලට ගන්න. Has not එකතු කරාම hasn't. Then you can say hasn't he drunk tea? Hasn't he written the essay? Hasn't he brought the book? එයා පොත ගෙනල්ලා නැද්ද? essay එක ලියලා නැද්ද? අහන්න නැද්ද? So negative question. Has plus not join. Hasn't. එක මුලට ගන්න. Hasn't he drunk tea? So then negative interrogative. Then the fourth one. Present perfect continuous. So he has been drinking. He has not been drinking. Question එක has he been drinking? Negative question එක has not දෙකම එකතු කරන්න. මේ දෙකම උඩට ගන්න. Has not, you know, hasn't. Take it to the front. Hasn't he been drinking tea? Hasn't he been writing a letter? Hasn't he been shouting in the classroom? Very simple. So now you know the sentences and they are negative and the question and the negative question or the negative interrogative. දැන් මේ ක්‍රම හතරම දන්නවා. So just practice this. So you take another sentence. මේ වගේ simple present tense එකකින් වාක්‍යයක් ලියන්න. ඒ ටික negative කරන්න. Question කරන්න. Negative question කරන්න. So that means 4
negative for 8, another for question 12, another 4 questions, negative questions, and then altogether 4 into 4, 16. බලන්න එක වාක්‍යයක් හදලා ඒ වගේ වාක්‍ය 16ක් හදන්න පුළුවන්ද බලන්න. So there you are practicing. And also when you want to speak also අපි කතා කරනකොටත් ওই ටිකම තමයි use කරන්නේ. So very simple. So then that is present tense. Present tense all these 4. We are okay now. දැන් මම හිතන්නේ ඒක පැහැදිලි. අපි මේ විදිහටම බලමු එහෙනම් other two tenses also. Past tense and future tense. Let's look at this past tense here. Okay, now in the previous sentences, simple present tense, we use does because it's singular. Singular present tense. වර්තමාන කාල ඒකවචන අපි does use කරේ. Now just when you look at this sentence, he drank tea. Drank, that is past tense. For this you must know there are two words, right? So drank, one is did, and the other one is drank becomes drink. So the drank past tense එක drink present tense වෙනවා. That is very important. අර කලින් එකේ drinks එකේ s නැති උනේ. ඒ වගේ මේකේ past tense present tense වෙනවා මේ did ගත්තම. So he drank tea, he did drink tea. So when you want to make the negative, you just put not in the middle. To this place, you put not. When the method not that. He drank tea. He did not drink tea. Drank, did drink. Went, did go. Wrote, did write. ඒ වගේ. He drank tea. He did not drink tea. He went to the town. He did not go to the town. Did ගත්තම did not went කියන්නේ නැහැ. Present tense වෙනවා. Past tense එක present tense වෙනවා. That's very important to remember. අන්න එතන මතක තියාගන්න හොඳට. He wrote a letter. He did not wrote නෙමෙයි. He did not write a letter. Right? Very important. And the next one. Past continuous. He was drinking tea. And just put not to this place. Right? He was drinking tea. He was not drinking tea. He was writing a letter. He was not writing a letter. He was arranged in the class. He was not arranged in the class. Very simple. Just put not after this. And the next one. He had drunk tea. ඒකෙත් හරිම ලේසි. had එකට එහා පැත්තෙන් not දාන්න. He had not. He had drunk. He had not drunk. He had not written. He had not played. Had not. You can join these two words also. Within a was not also you can join to was not, wasn't. He was not drinking. He wasn't drinking. He had not drunk. He hadn't drunk. You can use. And in the same way, the fourth one, he had been drinking. And again you put not dani. He had not been drinking tea. He had not been writing a letter. He had not been reading a book. Had not. Been එකට පස්සේ එහෙම නෙමෙයි. So very simple now you know how to make these sentences negative. Then negative කරන විදිය දන්නවා. Now let's see how to form the questions. අපි මේකේ නම් questions හදන්නේ කොහොමද? Now let's have a look at it. Right. He drank tea. ඔහු බිව්වා තේ. He did not drink tea කිව්වොත්
ඔහු බිව්වේ නැහැ. ඔහු බිව්වද කියලා අහනවා නම් you take did කියන එක මුලට ගන්න. එතකොට he drank tea. Did he drink tea? Remember drank නෙමෙයි did ගත්තම drank present tense උනා drink වෙනවා. He drank tea. Did he drink tea? He played cricket. Did he play cricket? He went to the town. Did he go to the town? Right? Remember that when you take did, you are not using past tense form of the verb. Then that is the question. And the second one, past continuous. To form the question, what you have to do is just take this one. Make a negative question එකට මේ was එක මුලට ගන්න. He was drinking tea. Was he drinking tea? He was playing cricket. Was he playing cricket? He was dancing on the stage. Was he dancing on the stage? Just take was to the front. Harima lesi. Next one. He had drunk. Make it harima lesi. Had deka මුලට ගන්න. He had drunk tea. ඔහු තේ බීලා තිබුණා. බීලා තිබුණද? Had he drunk tea? He had gone home. එයා ගෙදර ගිහිල්ලා තිබුණා. Had he gone home? එයා ගෙදර ගිහිල්ලා තිබුණද? He had brought the book. Had he brought the book? Just take had to the front. Then it becomes a question. Right? ප්‍රශ්නය හදන්න හරි ලේසි. ඊළඟට that is also same. Just take had. Make it had එක මුලට ගන්න. He had been drinking tea. Question. Had he been drinking tea? He had been writing a letter. Had he been writing a letter? He had been watching a film. Had he been watching a film? Very simple. Just take it to the front. Then you can form the question. Then එතකොට අපි දන්නවා you know the past tense and you know they are negative, you know they are question. Now you should know its negative interrogative question form. අපි he drank tea කියන්නේ ඔහු බිව්වා තේ. He did not drink tea. ඔහු බිව්වේ නැහැ. Did he drink tea? Did question එක. එයා බිව්වද? ඔහු බිව්වද තේ? බිව්වේ නැද්ද කියලා අහනවා නම් අන්න there you can take not. මේක did එකයි not එකයි එකතු කරලා එකට ගන්න මුලට. Did not when you join didn't. Didn't he drink tea? Very simple. Right? And remember, when you add did plus not equals didn't. Did not, didn't. ඒ දෙකම ගන්නවා. එතකොට didn't he drink tea? ඔහු තේ බිව්වේ නැද්ද? ඔහු ගෙදර ගියේ නැද්ද? Didn't he go home? එයා පොත ගෙනාවේ නැද්ද? Didn't he bring the book? Didn't. Right? So then you can ask past tense question. And the second one, he was drinking tea. ඔහු තේ බොමින් සිටියා. He was not drinking tea. ඔහු තේ බොමින් සිටියේ නැහැ. Was he drinking tea? තේ බොමින් සිටියාද? තේ බොමින් හිටියේ නැද්ද? Then you can use was not. දෙකම එකතු කරලා මුලට ගන්න. So when you use was not, wasn't. Then take wasn't
he drinking tea? Right? Wasn't he drinking tea? Wasn't he writing the essay? Very simple. And the third one, he had drunk tea. තේ බීලා තිබුණා. He had not drunk. තේ බීලා තිබුණේ නැහැ. Had he drunk? බීලා තිබුණාද? තිබුණේ නැද්ද? Had not එකතු කරලා දෙකම එකට ගන්න. එතකොට had not, hadn't. Hadn't he drunk tea? Hadn't he written the essay? Hadn't he played cricket? Something like that. Very easy. And the next one also, I think you can do it. ඊළඟ එකත් දැන් තනියම කරන්න පුළුවන් නේද? ඒකෙත් මොකද කරන්නේ? He had not. ඒ දෙකම එකතු කරලා question එකට මුලට ගන්න. Hadn't he been drinking tea? Hadn't he been writing the essay? Hadn't he been doing the exercise? Very simple. To form the question, had not එකතු කරලා මුලට ගන්න. So now you know past tense and they are negative and interrogative, that means questions, and negative interrogative. Negative question එක දානවා. Then past tense, present tense, past tense. Now you are okay. Very familiar. And remember all what I said. Then මම කියපු ටික හොඳට මතක තියාගන්න. And now once again you can practice this past tense. You write a new sentence. මේක practice කරන්න. මේ he drank tea වගේ අලුත් වාක්‍යයක් ලියන්න. Singular. She writes a letter. Mother cooked rice. Past tense වලින්. Father brought a newspaper. Past tense වලින් වාක්‍යයක් ලියනවා. ඊට පස්සේ ඒක past continuous ලියනවා. past perfect continuous වලට ලියනවා. Then you try to turn that into negative. Your new sentence. ඔය අවුරුද්දෙන් ලියපු වාක්‍ය ඒ හතරම negative කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ හතර නැවත questions වලට හරවන්න. Then negative questions. Then you will be writing another 16 sentences. Right? You write one sentence. එක වාක්‍යයක් කියලා ඒක හතරකට හරවලා ඒ හතර negative question and negative questions. So 16 sentences. So in that way you write several sentences. ඒ වගේ past tense වාක්‍ය කීපයක් අරන් practice කරලා බලන්න. So when you finish that with 4-5 sentences, all these things will be remaining in your mind, will be saved in your mind. ඔගේ මනසේ save වෙනවා එතකොට. ඒතර අමතක වෙන්නේ නැහැ. Practice it. So now let's go to future tense. Also there, you know, there are 4 simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous. And now we'll see how to form their negative. අපි බලමු එහෙනම් මේකේ negative එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. Now he will drink tea. They boy. That means in future. බොන එකක් නැහැ in future. එහෙනම් you put not in this place. He will not. He will drink tea. He will not drink tea. They boy, they no boy. ඒ කියන්නේ බොන එකක් නැහැ. He will go, he will not go. He will come, he will not come. He will write, he will not write. Like that. Will not. Very simple. And the same thing you can say will not when you join like this. Will plus not. You can say want. WANT එහෙම නෙමෙයි. Will not, you can say want. එහෙනම් අපිට කියනවා he won't drink tea. So when you speak, කතා කරනකොට අපි will not කියන්නේ want.
We join it and tell. It's very easy to tell. He won't come tomorrow. එයා හෙට එන එකක් නෑ. එයා හෙට එයි නම් he will come tomorrow නේ. එන එකක් නෑ. He won't come tomorrow. He won't do it. He won't give it to me. So very simple, right? Simple future. And the second one, future continuous. He will be drinking tea. Negative, he will not here. He will not be drinking tea. He will not be doing it. Future continuous negative. Will not, you can join. Won't. He won't be drinking. He won't be doing it. He won't be writing. Will not, you can join. Won't. And future perfect. He will have drunk tea. Negative, he will not. Put not to this place. He will not have drunk. මෙතන have not නෙමෙයි. හොඳට මතක තියාගන්න. He will have not drunk. Wrong. He will not have drunk. නැත්තම් will not join කළා. He won't have drunk. He won't have come. He won't have finished. Right like that. Will not have. Then past participle form of the verb. Future perfect. Fourth one, future perfect continuous. And there also remember, අපි එතන අපි දාන්නේ have එකට පස්සේ නෙමෙයි එතනත් දාන්නේ not. This one. He will not have been drinking tea. He will not, or else will not, you can join. He won't have been drinking tea. He won't have been playing cricket. He won't have been cooking. Something like that. So then, now it's very simple. Then future tense, negative. Now future tense වල අපි negative කතා කරේ. So then we should know their question forms. He will drink tea means ඔහු තේ බොයි. Question එක. තේ බොයිද? Very simple. You just take will to the front. අර ඉස්සෙල්ලා කරා වගේ මේකේ will එක මුලට ගන්න. එතකොට question එක හැදෙනවා. He will drink tea. Will he drink tea? He will come tomorrow. Will he come tomorrow? He will write the essay. Will he write the essay? Very simple to form the question. Question එක හරි ලේසි එහෙම නන් නේද? එතකොට ඒ විදියම තමයි අනිත් තුනෙත්. He will be drinking tea. තේ බොමින් ඉඳීවි. බොමින් ඉඳීවිද? Question. Just take will to the front. Will he be drinking tea? Will he be playing cricket? Will he be doing the activity? Very simple. And the next one also the same. Just take will to the front. He will have drunk. Will he have drunk? He will have played. Will he have played? He will have finished. Will he have finished? Very simple. And the next one. Also same. Just take will to the front. Then it becomes a question. He will have been drinking. Will he have been drinking? He will have been writing. Will he have been writing? Right? Very simple to form the question. Now, ප්‍රශ්නේ හදන්න හරිම ලේසි. And then negative question. නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නය. For example here, he will drink tea කිව්වේ ඔහු තේ බොයි. තේ බොයිද නම් will he drink? තේ බොන එකක් නැද්ද? එතකොට
will not දෙකම එකතු කරලා මුලට ගන්න. අපි කිව්වා will not එකතු කරාම want. You can take want. Want he drink tea? තිබුණ එකක් නැද්ද ඔහු? Will not want. Want he drink tea? Won't he come tomorrow? Won't he bring the book? එයා පොත ගේන එකක් නැද්ද? And in the same way, the other three also you can use. He will not be drinking. Make it not එකත් එක්ක එකතු කරලා මුලට ගන්න. Won't he be drinking tea? Here also same. Will not. Won't he have drunk tea? Here, won't he have been drinking tea? Very simple. And when you write, now there's a question. Sometimes some students come up with, අපි බලමු මෙන්න මේ තුන්වෙනි එක. He will have drunk tea. Question එක will he have drunk tea? Then it is a question. So some students have a problem here. මේ he ඒක වචන මෙතන has වෙන්න එපායි කියලා. No. මෙතන බලන්න he will he ගාවට නෙමෙයිනේ have තියෙන්නේ. he singular subject එකක් ගාවටම එනවා නම් subject එකට ගැලපෙන්න verb එක එන්න ඕනේ. he කිව්වොත් has. අපි will is an auxiliary. We learned in an earlier lesson. අපි කලින් පාඩමකදී ඉගෙන ගත්තා. auxiliary එකට පස්සේ අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේක. will එක has යෙදෙන්නේ නැහැ. will has, can has, may has, might has, should has එහෙම මුකුත් දෙන්නේ නැහැ. So with all these will have, should have, can have. So then after auxiliary you use have. එහෙනම් ඒ sentence එක වෙන තමයි අපි මේ question කරන්න will එක මුලට අරන් තියෙන්නේ. will මුලට ගත්තා කියලා මෙතන have එක has කරන්නේ නැහැ. So you keep it in the same way. He will have, will he have? Will he has is wrong. Don't use like that. So then by now you know all three tenses and their negative forms, question forms and negative question forms. So very, very important. Remember this. Now this one also you can practice. Yeah, write another sentence. Make a practice කරන්න ආයිමත් he will drink tea. ඒ වගේ අලුත් වාක්‍යයක් ලියන්න. He will come tomorrow. And write the other four. He will come, he will be coming, will have come, will have been coming. Then form the negative. You can negative කරන්න. Then question. Then negative question. Write 16. එතකොට මේ හතරටත් ඒ වගේ 16ක් ලියන්න පුළුවන්. Now as you know all three tenses, present tense, past tense, future tense. You write a new sentence. අලුතින් තමන් තනියම වාක්‍යයක් ලියන්න. අපි මුලින්ම කතා කරේ he drinks tea. ඒකට සමාන තව වාක්‍යයක් ලියනවා. My mother cooks rice. Then drinks tea කියන එක මේ 12ක් ලියුවේ. ඒ විදිහට mother cooks rice කියන එක 12ක් ලියන්න පුළුවන්. Mother cooks rice, mother is cooking, mother has cooked, mother has been cooking. Past tense, mother cooked, mother was cooking, mother had cooked, mother had been cooking. Future tense, mother will cook, mother will be cooking, will have cooked, will have been cooking. ඒ වගේ. So you write one sentence and make it 12. එක වාක්‍යයක් ලියන්න ඒ වාක්‍ය 12කට හදන්න. Next, all 12 you turn into negative. ඒ 12ම ඊට පස්සේ negative කරන්න. නැත යන අර්ථය. අපි දැන් සාකච්ඡා කරා. ඊට පස්සේ ඒ 12 නැවත questions කරන්න. ඒ 12 නැවතත් negative question නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නය හදන්න. So then 12 into 4. 48. See whether you can do it. I'm sure you can do it if you are listening carefully.
right හොඳට ආගෙන හිටියා නම් ඒක අමාරු නෑ ඒ වගේ වාක්‍ය කීපයක් practice කරන්න so when you practice like that all these things will be saved in your mind ඔබේ මනසේ රැඳෙනවා එතකොට ඔටෝ එනවා කතා කරන්න ලියන්න ගියාම කල්පනා කර කර හිතන්න ඕනේ so at the beginning only you have to just practice and take it to your mind now you understood the lesson පාඩම තේරුණා ඒක මොහොතකට තියෙයි ඔක practice නොකළොත් ඔළුවේ රැඳෙන්නේ නැහැ මනසේ රැඳෙන්න නම් do it more and more right now the uses of these tenses මේ tenses භාවිතා කරන විදිය now you know the grammar structure you know there are negative question and negative forms you know අපි නම් බලමු මේවා මොනවටද පාවිච්චි කරන්නේ දැන් tenses දන්නවා ඒවා විවිධ අවස්ථාවල පාවිච්චි කරනවා පාවිච්චි වෙන ක්‍රම now let's see the first one present tense use කරන්නේ මොන වගේ දේවල් වලට look at the first one simple present tense is used one to express a habitual action you know simple present tense we learned he drinks tea කියලා කිව්වේ අන්නේ structure එක ක්‍රියාපදයේ S ස්වරූපය habitual actions කියන්නේ පුරුද්දක් වශයෙන් කරන දේවල් here he drinks tea every morning my mother observes seal on every poor day so these are habitual actions so if there's anything that you do as a habit කවුරු හරි කෙනෙක් habit එකක් පුරුද්දක් වශයෙන් දිනපතා කරන එක ඊයේ තුනා පෙරේදා ගිය සතියේ ගිය මාසේ today tomorrow next week so as a habit no exact time පුරුද්දක් වශයෙන් කරන දේවල් අන්න ඒවා කියනකොට you use simple present tense you know now simple present tense කියන්නේ අර අපි singular කතා කරේ verb එකේ s form එක he drinks tea every morning my mother observes seal here drinks observes singular form my father goes to the office every day right goes writes reads plays anything that you do as a habit පුරුද්දක් වශයෙන් කරන දේවල් කියනවනම් you use simple present tense and tell that is one way of using simple present tense පාවිච්චි කරන එක ක්‍රමයක් ඒ now the second one to express general truth that never changes සාමාන්‍ය සත්‍ය වෙනස් නොවන ඒ කියන්නේ the sun rises in the east the sun rises ඉර පායන්නේ කොහෙන්ද east එක දවසක් east ඊළඟ දවසේ west ඊළඟ දවසේ north එහෙම නැහැනේ that is a general truth ඒක සත්‍යයක් කවදාවත් වෙනස් නොවන සත්‍යයක් නැගෙනහිරින්මයි පායන්නේ එහෙනම් අන්න ඒ වගේ දේවල් අපි කියනකොට අපි we use simple present tense honey is sweet anyway right the water boils at 100 celsius වතුර උතුරන්නේ ඒ උෂ්ණත්වයට ආව එක සාමාන්‍ය සත්‍යයක් ඒ වගේ general truth කියනකොට now you know the two ways for habitual actions පුරුද්දක් වශයෙන් කරන දේවල් කියනකොට simple present tense use කරනවා and for general truth මෙන්න මේ වගේ සත්‍ය දේවල් which never changes වෙනස් නොවන ඒවා කියනකොට simple present tense use කරනවා next one in exclamatory sentences beginning with here there to express what is actually taking place in the present exclamatory sentences මෙන්න මේ වගේ here comes the man there he goes මෙන්න මේ here there වගේ වචනත් එක්ක පාවිච්චි කළා පුදුමේ හඟවන කියන දේවල් express what actually taking place in the present මේ දැන් සිද්ධ වෙන දේවල් එකපාරට මෙන්න මිනිස්සයා එනවා එතකොට එමින් ඉන්නවා කියන්නේ ඒ වගේ දේවල් here comes the man මෙන්න මිනිහා එනවා මෙන්න man එනවා කියලා කියන්නේ there he goes අන්න එයා යනවා right exclamation පුදුමයකින් කියන දේවල් so that sort of for those things you can tell
you can use simple present tense. අන්න ඒ වගේ ඒවා කියනකොටත් we use simple present tense. දැන් මම simple present tense කිව්වම ඔයා දන්නවා මොකක්ද කියලා. අපි කලින් කතා කරා. Next one, in vivid narratives as substitute for the simple past. Vivid narratives පුළුල් ලෙස narrate කරනකොට යම්කිසි සිදුවීමක් විස්තර කරනකොට කතාවක් කියනකොට for the simple past tense, substitute for the simple past tense. Simple past tense වෙනුවට use කරනවලු simple present tense. Look at the example. Ramya is a waiter. You can remember the first unit in general English book. We read that story. අපි රම්‍ය ගැන කතාව කියව මතකද? General English book එකේ first unit එක. Ramya is a waiter. He works at a restaurant. Works වැඩ කරන්නේ restaurant එක. Ramya leaves work and gets on a bus. So you can, if you look at that story once again, why කතාව ආයි බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා they have used present, simple present tense. Works, leaves, gets. ඒකේ තියෙන්නේ අතීත සිදුවීමක් විස්තර කරලා. නමුත් there you can see they have used simple present tense. Yeah, office එකකින් පිටත් වුණා එහෙම කියන්නේ නැතුව leaves work, right, and gets on a bus. So that sort of vivid, now here I told you vivid narratives. ඒ වගේ when you narrate a story, ඒ වගේ කතාවක් කියනකොටත් you can use simple present tense. You can use past tense also. එහෙමත් කියන්න පුළුවන්. Normally this is also okay, right? So now you know 4 ways of using simple present tense. එහෙනම් simple present tense පාවිච්චි කරන ක්‍රම 4ක් දැන් දන්නවා. First one, for habitual actions. පුරුද්දක් වශයෙන් කරන දේවල්. ඒ වගේම general truth. Next, exclamatory sentences like මේ වගේ. Next one, for vivid narratives. Let's look at then 5, to indicate future events that is part of a plan or arrangement. To indicate future events, අනාගත කාලේ යමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒවත් that is part of a plan or arrangement. What you have planned. යමක් සැලසුම් කරලා තියෙන අනාගතේ යමක් කරන්න මෙන්න මේ වෙලාවට මෙහෙම කරන්න යනවා. අන්න ඒ වගේ ඒවා කියන්නත් you use simple present tense. Let's look at an example. We leave the school at 5 a.m. අපි හිතමු you have planned to go on a trip. trip එකක් යන්න ඕන සූදානම් කරලා තියෙනවා. Then teacher explain කරනවා trip එක ගැන. අපි හෙට උදේ 5ට පිටත් වෙනවා. ඉතින් හෙට නම් future නේ. නම් will එන්න එපා. will නොදා අපිට simple present tense කියනවා. ඒක plan event එකක්. We leave the school. We leave. Simple present tense. Make a plural form. මේක මම plural කතා කරනවා, right? We leave the school at 5 a.m. අපි 5ට පිටත් වෙනවා. We go to Peradeniya Botanical Garden first. We go. Simple present tense. Right? But Peradeniya Botanical Garden එකට ඉස්සෙල්ලාම යනවා. The president leaves the country tomorrow. That's another. The president leaves the country tomorrow. So that is especially in newspaper headlines you can see. That is future event, planned one. හෙට ජනාධිපතිතුමා පිටරට යනවා. They are using simple present tense, leaves. So for such occasions you can use simple present tense. Okay, now let's see the next one. The other uses of simple present tense. Simple present tense use කරන තව ක්‍රම. We discussed several, and the next one, to introduce quotations. Quotations යමක් උපුටා ගත්තා කියලා මෙන්න මෙහෙම. Keats says, a thing of beauty is a joy forever. Keats says. Keats is a name.
right? When you do literature, you will read this name, you will find this name. Keats කියනවා, a thing of beauty is a joy forever. So that is what he says. එයා කියනවා කියලා තියෙන කාලෙකට ඉස්සර past tense. නමුත් ඒ වගේ දේවල් කියනකොට you can say Keats says. Keats is a great poet. හොඳ කවියෙක් in literature, right? You find it. Keats says, Shakespeare says, අන්න ඒ වගේ. Mahatma Gandhi says. You use simple present tense when you quote something. මොනවා හරි උපුටා අරගෙන එයා කියපු දෙයක් උපුටා අරගෙන කියනකොට එයා මෙන්න මෙහෙම කියනවා. You can tell like that. Next one. Instead of the simple future වෙනුවට simple present tense use කරනවා. Example, if it rains, we shall get wet. If it rains, වැස්සොත් means future, අනාගතේ. අපි තෙමේ, වැස්සොත් තෙමේ. ඒ කියන්නේ අපි අනාගතය ගැන කතා කරන්නේ. If it rains, we will get wet. අපි තෙමේ. So instead of simple future, you can use simple present tense like that. Remember that. The next one. In broadcast commentaries on sporting events, the simple present is used instead of the present continuous. Instead of වෙනුවට present continuous වෙනුවටත් use කරනවලු simple present tense. Especially in giving commentaries. ක්‍රීඩාවල් එහෙම commentaries දෙනකොට විස්තර ප්‍රචාර. Now when you watch cricket match, you can see. Look at the example. The wicket keeper takes the ball and hits the wicket. So when they give commentaries, now match එකක් බලාගෙන විස්තර ප්‍රචාරය කරනකොට ඒ වෙලාවේ සිද්ධ වෙන දේවල් then present continuous වෙන්න ඕනේ නේද? දැන් සිද්ධ වෙනවා නම් present continuous. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ එතනදී present continuous use කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට simple present tense use කරනවා. Here the wicket keeper takes the ball. They never say the wicket keeper is taking the ball. කියන්නේ නැහැ. The wicket keeper takes the ball and hits the wicket. Simple present tense. So when you listen to these cricket commentaries, when you watch matches, you might have heard this one. He takes the ball and he passes the ball and he catches and he catches, passes, hits, comes, runs. All simple present tense. Instead of present continuous. Present continuous, not especially in these occasions, right? Sports event commentaries දෙනකොට. Right? බලන්න ඒව යෙදෙන අවස්ථාව මතක තියාගන්න, right? Sports event, when you broadcast commentaries on sporting events. Broadcast කරනවා. විස්තර ප්‍රචාරය ගුවන් විදුලියෙන් හෝ රූපවාහිනියෙන්. And next one. With some verbs. සමහර verbs එකක් දෙනවලු. Instead of the present continuous. Look at the example. I love you. So I love, that is simple present tense. So when I talk of past tense, I will describe this one further. Sorry, when I talk of plural ගැන කතා කරනවා මම තව මේ කතා කරනවා. I love you is a simple present tense. But you don't use present continuous. I am loving you කියන්නේ. I love you. Not I am loving you. I see a car. මට කාර් එකක් පේනවා දැන්. Not I am seeing a car. You don't say I am seeing a car. I see a car. So that's happening now. මේ මොහොතේ සිද්ධ වෙනවා present continuous. නමුත් present continuous වලින් මෙන්න මේ ක්‍රියාපදේ especially like the verb see, love, අන්න ඒ වගේ සමහර වචන කීපයක් තියෙනවා. In English, you don't use present continuous. Present continuous වෙනුවට අපි use කරන්නේ simple present tense. So remember these different uses of simple present tense. බලන්න එතකොට simple present tense
පාවිච්චි කරන අවස්ථා ගොඩාක් අපි ඉගෙන ගත්තා. මේ ටික මතක තියාගන්න. It's very important for your correct use of grammar, correct use of tenses. Now present tense, all right. Let's go to the next one. Present continuous tense. ඊළඟ එක present continuous. Now happening. සිදුවෙමින් තියෙන දේවල්. That is present continuous. You know the structure. We talked of present continuous singular he is එක ක්‍රියාපදයේ ing කිව්වා. We know the structure. අපි ඒක use කරන අවස්ථාව. For an acting going on at the time of speaking. For an acting, for something going on at the time of speaking. මේ කතා කරන මොහොතේ සිදුවෙමින් තියෙන දෙයක්. Present continuous. Example, I am reading a book. I am watching a video. I am reading a book. Now happening. I am watching a video. I am writing a letter. I am sleeping. Now happening. ඒ මොහොතේ කතා කරන මොහොතේ සිදුවෙන දේවල් you use present continuous. We know am, that is with ing. He is reading. He is playing, like that. Is එක ing. Present continuous. And the next one, for temporary actions which may not be actually happening now. Temporary actions, තාවකාලික ක්‍රියා, which may not actually happening now. මේ මොහොතේ සිදුවෙන්නේ නැහැ. For example, here, I am reading a very interesting book these days. For example, think that you borrowed a book from the library 2 days ago. අපි තුමු ලයිබ්‍රරියෙන් පොතක් ගත්ත දැන් දවස් දෙකකට කලින්. ඒක ඊයේ පිටු 7-8ක් කියෙව්වා. අයන අදත් පිටු කීපයක් කියවයි. හෙටත් කියවනවා. නමුත් මේ මොහොතේ මේ you are watching the video. You are not reading the book. දැන් ඔයා පොත කියවන්නේ නැහැ. ඒ දේ දැන් සිද්ධ වෙමින් තියෙන්නේ. නමුත් මේ දිනවල සිද්ධ වෙමින් තියෙනවා. ඊයේ මේ then you can tell I am reading a very interesting book these days. මම මේ දවස්වල ගොඩක් වැදගත් පොතක්, රසවත් පොතක් කියවමින් ඉන්නවා. I am reading a book. That means not happening now. Then සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. So you can say I am following a course these days. මේ දවස්වල මම course එකක් follow කරමින් ඉන්නවා. නමුත් now it is not happening. But it happens, it is happening these days. මේ දිනවල සිද්ධ වෙමින් තියෙනවා. Not at the time of speaking. අන්නේ වගේ ඒවා කියනකොටත් you can use present continuous. Very interesting, isn't it? And the next one, for an action that is arranged to take place in the near future. Arranged, you have planned. Plan කරලා තියෙනවා, සැලසුම් කරලා තියෙනවා, take place in the near future. නුදුරු අනාගතයේදී වෙනවා. Example, my brother is coming tomorrow. My brother is coming tomorrow. He is in abroad. He is coming tomorrow. හෙට එනවා. Is coming. Is coming, present continuous. නමුත් tomorrow, future. නම් arranged acting for the future. අනාගතේ නුදුරු අනාගතේ සිදුවීම වෙනම දෙයක් sure නම්. අන්නේම you can use present continuous and tell he is coming tomorrow. Or I am going to Candy next week. I am going means now happening. And I am going කියන present continuous. නමුත් next week ලබන සතිය future. එහෙනම් future plan action එක. අනාගතයේදී වෙන්න සිදුවෙන්න plan කරපු, arrange කරපු සිදුවීමක් කියන්නත් අපි use කරනවා present continuous. And next one, some verbs are not used in continuous form. ඒ වගේම සමහර ක්‍රියාපද තියෙනවා continuous form එකේ use කරන්නේ නැහැ. For example, see, hear, smell, want, wish. And also love earlier as mentioned. I am seeing a match name. I see a man on the road. මට පාරේ මිනිහෙක් යනවා පේනවා. I see a man. I am hearing කියන්නේ I hear a noise from outside. පිටින් මොනවා හරි සද්දයක් මට ඇහෙනවා.
but you don't use ing form. I am hearing, no. I am smelling, no. I smell. I am wanting some water කියන්නේ නැහැ. මට වතුර ටිකක් ඕනි. I want some water. ඒකේ ing use කරන්නේ නැහැ. And wishing. I am wishing you all the best කියන්නේ නැහනේ. I wish you all the best. මේ මොහොතේ ඔයා wish කරනවා. නමුත් මේ මොහොතේ සිදුවීමින් තියෙනවා. නමුත් ing දාලා කියන්නේ නැහැ. I wish you good luck. I wish you all the best. I wish you the best of luck. So I am wishing, no, you don't say. Remember that also. Okay. Next one, present perfect tense. Now we know the use of simple present tense and present continuous. Then the third one, present perfect tense. To indicate completed action in the immediate past. Completed action in the immediate past. Teacher has just entered the classroom. මේ දැන් ඇතුල් වෙලා පන්තියට ඇතුල් වෙලා තියෙනවා. Right? Just entered, present perfect. He has just finished the work. වැඩේ මේ දැන් ඉවර කරලා තියෙනවා. That means, so if you take it as a timeline. අපි timeline ගැන කලින් කතා කරේ. Now, for example, now if this is the timeline, this is future, this is past, and this is now. Present perfect කියන්නේ මේ මොහොතට කලින්. It can be any moment that started the action. කලින් සිද්ධ වුණා මේ මොහොත වෙනකොට you can see the result. The teacher has just entered the classroom. දැන් පන්ති ඉන්නවා teacher. කියන්නේ මේ දැන් ඩිංගකට ඉස්සෙල්ලා ඇතුළු වුණේ. එන්නේ වගේ. So now you can see the result. Right? He has just finished like that. And next one, to express past actions whose time is not given or not definite. To express past event, අතීතයේ යම් සිදුවීමක්, not given or not definite, ස්ථීර වශයෙන්ම නැති. Look at the example. Have you read මඩොල්දුව? You have read, question එක හදන්න තමයි have මුලට අරන් දෙන්නේ. Have you read මඩොල්දුව? මඩොල්දුව කියවලා තියනවද? ඒක past event එකක්. කියුවේ අතීතයේ කොයි මොහොතේද අපිට sure නෑ. ඒ වගේම අහනකොට have you read මඩොල්දුව? And my brother has been to Korea. කොයි අවුරුද්දේද ගියේ දන්නේ? My brother has been to Korea. කොරියාවට ගිහිල්ලා තියෙනවා. So likewise, use present perfect tense. And the next one, to denote an action beginning at some time in the past and continuing up to the present moment. Began in the past. අතීතයේ පටන් ගත්තේ continuing up to this moment. මේ මොහොත දක්වා සිදුවෙමින් තිබුණා. Now you can see the result. Then ප්‍රතිඵලය පේන තියෙනවා. Look at the example. I have known her for a long time. I have known her for a long time. දිගු කාලයක් මම යාව දන්නවා. මම අඳුරගත්තේ අතීතයේ මේ වෙනකොටත් මම දන්නවා යා. And he has been ill since last Monday. එයා ලෙඩ වුණේ last Monday. අතීතයේ යම් මොහොතක්. Ill, he has been ill since last Monday. Now අද වෙනකන් එතකොට ඊයේ සඳුදා සිට he has been ill. අසනීපෙන් ඉන්නවා. So they are using present perfect. These adverbs can be used with present perfect tense. So the present perfect tense එක මෙන්න මේ වගේ adverbs. Just, often, never. So here we have used just entered. මේ දැන් ඇතුල් වෙලා තියෙනවා. So just, often, never, ever, so far, till, now, yet, තවම, already. The next one, already means දැනටමත් කියන එක. Since, සිට, we used in one sentence here. For, today, this week,
this month. මෙන්න මේ වගේ වචන use කරන්න පුළුවන් with present perfect tense. And the next one, present perfect continuous. Right here, for an action which began sometime in the past and still continuing. Now, if you take once again the timeline, so this side future, this side past, let's say this is now. මේ පැත්තෙන් අනාගතේ, මේ පැත්තේ අතීතේ, දැන් මේ. Now, action which began sometime in the past. අතීතේ යම් මොහොතක පටන් ගත්තා. Any point in the past. And still continuing මේ දක්වාම සිදුවෙමින් තියෙනවා. They have been playing for 3 hours. Let's say now it is 1 o'clock. Then that means they started playing maybe 10 o'clock. 10 o'clock they started, then started playing, and now also playing. සිදුවෙමින් තියෙනවා. මේ අතීතයේ පටන් ගත්ත සිදුවෙමින් තියෙනවා. දැනුත් එහෙමයි. සමහරට ඉස්සරහට play කරන්න පුළුවන්, මෙතෙන් ඉවර වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ. They have been playing for 3 hours. පැය 3ක් සෙල්ලම් කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. I have been living in Ratnapura for 20 years. 20 years ago I started. අවුරුදු 20කට කලින් එතන ජීවත් වෙමින් ඉන්නවා. ඉඳලා තියෙනවා. ඉස්සරහටත් ඉන්න පුළුවන්, නැත්නම් residence change කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ අදහස්. I have been living. And he has been watering the plants. He has been watering the plants. Watering වතුර දාන්න පටන් ගත්තේ අතීතයේ යම් මොහොත, maybe 10 minutes ago, 30 minutes ago. වතුර දාන්න පටන් ගත්තා. වතුර දමමින් ඉන්නවා. දැනුත් එහෙමයි. තව වෙලාවක් දාන්න පුළුවන්, මෙතනින් ඉවර කරන්න පුළුවන්. So has been watering, ing form. That is present perfect continuous. Started at a certain point in the past and continued up to now, or may continue in the future as well sometimes. අතීතයේ පටන් අරන් සිදුවෙමින් තියෙනවා, right? මේ මොහොතෙන් දක්වා. So now, by now you have learnt all the tenses, and in my previous video you learnt their questions, negatives and negative questions, and here you learnt the uses of present tense. ඒත් එක්කම present tense වල present tense, simple present tense, present continuous, present perfect and present perfect continuous. අන්න ඒ හතර පාවිච්චි කරන අවස්ථාවල් මොනවද කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. Not only for one, and there are different uses. එකම simple present tense ගත්තාම පාවිච්චි කරන විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. So I discussed them all here and try to remember these things and use them when writing and speaking correctly. So I hope to discuss the other uses of the other tenses. දැන් මේ සාකච්ඡා කරා වගේම simple past tense and future tense. ඒවයි පාවිච්චි කරන විදි. අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත ඒ tenses මොනවද කියලා, ඒවා කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? How do we use the uses of past tense and future tense? I hope to discuss those things in my next lesson, in my next video. So until then, practice these things and try to use them properly. නිවැරදි ආකාරයට එනම් තමන් කියන දේ හෝ ලියන දේ මේ tenses වලින්, especially now we discuss present tense. Present tense හතර, simple present, present continuous, present perfect continuous. use කරන විවිධ ක්‍රම ඔක්කොම සාකච්ඡා කරා. ඒවා නිවැරදිව භාවිතා කරන්න පුළුවන් තරම් උත්සාහ ගන්න. So the more you use, the better you remember and the better you use the language. මේක නිතර practice කරන්න. practice කරන තරමට ඔයා මේක නිවැරදිව පාවිච්චි කරයි. So even when you speak and when you write.
and for then you won't be doing any mistake in using present tense. present tense පාවිච්චි කිරීමේදී grammar මුකුත් වරද්දන එකක් නැහැ. දැන් මෙන්න මේ කලින් මේ අපි discuss කරපු ටික හොඳට මතක තියාගත්තොත්. So what I am telling is practice, practice, practice. Then I hope to meet you with past tense and future tense. Past tense, future tense භාවිතා කරන ආකාරය අපි නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරමු. එතෙක් have a nice day. Bye bye.